kimataifa. Lakini tunaye pia atakayetuongozea mdahalo huu wa leo ambaye ni Dr. Ayubu Rioba, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Utangazaji Tanzania. Tunao wakurugenzi kutoka taasisi mbalimbali za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na kipekee naomba nimtambulishe mkurugenzi wa habari maelezo kutoka Zanzibar na mkurugenzi wa habari maelezo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali, ndugu Gerson Msigwa. Pamoja nasi wapo wadau kutoka sekta binafsi na asasi za kiraia. Tunao viongozi wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi na vyama vingine. Tunao watendaji wakuu na wahariri wa vyombo vya habari. Wapo watumishi wa TAKUKURU na ZAECA. Lakini tunao ndugu zetu waandishi wa habari kutoka vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini. Ndugu washiriki wa kongamano hili, ninaomba sasa nimtambulishe kwenu mgeni rasmi wa kongamano hili ambaye ni Mheshimiwa George Simbachawene, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni wote waalikwa kutoka ndani na nje ya Tanzania katika kongamano hili muhimu kwa mustakabali wa bara letu la Afrika. Karibuni sana jijini Arusha, karibuni sana kwenye kongamano hili na asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU kwa utambulisho huo uliofanya kwa ufasaha kabisa, na kusema kweli umefikia hata baadhi ya mashimo ambayo mimi niliacha baada ya kuwa nimepewa kazi hii kwa ghafla kidogo, lakini nakushukuru sana kwa utambulisho huo. Na sasa kwa mujibu wa ratiba yetu nimkaribishe makamu mwenyekiti wetu wa AUABC ambaye ni ndugu Pasco Antonio Joaquim. Je vais parler en portugais comme j'ai fait hier. Merci beaucoup. Avec l'autorisation de Monsieur le ministre de l'État. I'm speaking in Portuguese with the authorization of our invitation, the Minister Simba. Thank you very much. Honorável George Simba Chawene, Ministro de Estado junto da Presidência para a Paz, Serviços Públicos e Boa Governança. Honorável Arum Ali Suleiman, Ministro de Estado junto da Presidência para as questões constitucionais, legais e também o serviço público. Senhores membros do Conselho Consultivo da OABC, senhores ministros, senhores secretários de Estado, senhores vice-ministros, senhores responsáveis pelas diferentes autoridades nacionais, senhor
governantes, tanto minhas senhoras, meus senhores e todo o protocolo, tanto observado. Ontem demos início às comemorações do 20º Convenção da União Africana sobre a prevenção e combate à corrupção. Tivemos a ocasião de demonstrar à sociedade que o movimento e pela passeata feita pelas ruas desta Arusha ficou a imagem de que o propósito é caminhar em frente e o objetivo é elegendo a prevenção. Para o efeito, a OABC não está sozinha. Há todo um conjunto de serviços estatuído por todos os africanos e não só. Na verdade, foi criado um programa para esta celebração. Para o dia de hoje, temos em vista o Simpósio Continental, que vai congregar precisamente esse conjunto de serviços que, lado a lado, a OABC vem fazendo um trabalho brilhante para a prossecução do interesse comum. É um momento ímpar. É uma ocasião rara. É outro renhida e, afinal, a avaliação do que se vem fazendo, referenciando-se os resultados positivos ou negativos, analisar os constrangimentos de como superá-los. Vai poder ser vista a causa e disso se poderão colher experiências úteis para um maior desempenho. O engajamento da juventude nesse exercício não dispensará atenção. E por que não até as crianças? Não olhemos esta missão como sendo de uma determinada camada social, mas da sociedade em geral. Por isso, libertemos a nossa África participando ativamente no combate à corrupção. Muito obrigado. Thank you, Mr. Honorable Vice President, for your remarks on why today is a very important day that has brought topic. Sasa nitumie fursa hii bila kupoteza wakati nimkaribishe Mheshimiwa mgeni rasmi uweze kutufungulia siku hii ya leo. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, George Simba Chawene, karibu sana tafadhali. Haruni Al-Suleiman, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria na Utawala Bora Zanzibar. Mheshimiwa
Arus Saidi Suleiman, waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa pili wa rais Zanzibar, Mheshimiwa Shamata Hamis, waziri wa kilimo, umwagiliaji, maliasili na mifugo Zanzibar, CP Salum Rashid Hamduni, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Bwana Ali Abdalla Ali, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar, yani ZAECA, Mr. Pasco Antonio Joachim, mwenyekiti wa bodi ya ushauri wa masuala ya rushwa na Umoja wa Afrika AUABC, wakuu wa mamlaka za kupambana na rushwa barani Afrika mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Kama mnavyofahamu kwamba leo ni siku ya pili ya maadhimisho ya siku ya Mapambano dhidi ya rushwa barani Afrika kwa mwaka huu 2023. Nitumie fursa hii kuwakaribisha tena hapa Arusha na Tanzania katika kituo hiki cha mkutano wa kimataifa cha AICC hapa Arusha. Kama ambavyo mmeona katika ratiba yetu ya siku ya leo, leo ni siku ya kongamano maalum katika kujadili mafanikio yaliyopatikana katika miaka 20 ya utekelezaji wa mkataba wa Umoja wa Afrika wa kuzuia na kupambana na rushwa. Mkataba huu uliingiwa mwaka 2003 na matarajio yetu ni kwamba mbalimbali yatafanyika na baadaye kufuatiwa na mijadala ambayo italenga katika kubadilishana uzoefu wa nchi zetu za Afrika. Mijadala hii ni muhimu sana kwa sababu ndiyo inayoweza kutuonyesha tumepiga hatua kiasi gani katika vita ya kupambana na kuzuia na kupambana na rushwa katika kipindi cha miaka 20 tangu ulipoingiwa mkataba. Lakini nyike na hatua gani zichukuliwe katika kuhakikisha kwamba nchi za Kiafrika zinakomesha, kama si kupunguza, basi zinakomesha kabisa tatizo la rushwa. Na ndugu washiriki, mabibi na mabwana, kama mnavyofahamu, lakini pia msukumo wa masuala ya maendeleo ya sayansi na teknolojia na yenyewe imekuwa sababu ya kubadilisha mbinu katika kupambana na rushwa au mbinu katika vitendo vya rushwa. Kwa hiyo rai yangu ni kwamba mada zilizoandikwa hapa, kwanza niwapongeze sana kwa kuandaa secretariat, kwa kuandaa mada nzuri ambazo kwa kweli hazijakwepesha uhalisia wa mambo yalivyo. Ni vyema tukatumia fursa hii kujadiliana kwa uwazi, lakini pia kushauriana na pale inapobidi kupitia makubaliano ya Umoja wa Afrika tukawa hata na sheria zinazofanana katika kushughulikia masuala ya rushwa, ambazo zinapokithiri katika utoaji wa elimu, maana yake ni kwamba tunatengeneza wahitimu watakao kuja kuwa ni zao la rushwa. Na kwa hiyo toka watakapotoka na shahada zao, tendo la kwanza katika ofisi atakaye kwenda yote ile ataamini rushwa ni sehemu ya maisha. Ni lazima kupambana kama Umoja wa Nchi za Afrika kuhakikisha kwamba tunakomesha rushwa katika mifumo yetu ya kutoa elimu, kwa sababu tunakwenda kupanda mbegu mbaya sana endapo tutaacha hali hiyo iendelee. Lakini madhara yake ni makubwa zaidi pale inaposukuma pia na mabadiliko ya sayansi na teknolojia, na hasa kwa vijana, ambapo utoaji na upokeaji wa, kwa ni vyema kujadiliana na kuweka mbinu kutana
basi mifumo iweze kuweka bayana nini kifanyike ili watu kupunguza watu kukutana. Lakini suala la wingi wa matokeo au mazao yanayotokana na rushwa lazima tulijadili sana. Tuchukulie mfano, imejengwa barabara kutoka poyo ya barabara iliyojengwa ni kwamba iweze kutumika bila kuharibika, barabara ya lami bila kuharibika kwa miaka 30 au zaidi. Barabara hiyo ikaharibika kamili, lakini iwekwa moja tu. Hawa China wameshachukua hela haya. Lakini maisha yanaendelea kama yalivyo, na kwamba mkataba uliisha na wale walilipwa, lakini pale kunaonekana kabisa kuna tabaka moja alikuwekwa kulingana na mkataba ulivyokuwa. Ni lazima tujadiliana, tuseme, je, tunachukua hatua? Na kama ni rushwa namna hiyo, tuna kesi gani ambazo zinatuonyesha ambazo zimeshughulikiwa katika mazingira hayo? Lakini kuna suala jingine la mtu katika mazingira na uhalisia wake hawezi kuwa na kipato cha kuweza kujenga jengo lenye thamani ya bilioni 20, lakini unaambiwa Simbachawene amejenga jengo hili ni la Simbachawene, thamani ya lile jengo ni over billions of money, bilioni ya fedha. Ukiangalia kipato changu hakiakisi kile nilichokifanya. Je, haya ndiyo mambo ya kujadili. Kwa mfano, sisi Tanzania hapa tulikuwa tumepitisha sheria kwa serikali imepata hasara inaitwa pre-bargaining, ambayo imesaidia sana serikali kukusanya fedha nyingi sana kutokana na wakosaji mbalimbali. Na ni anti-corruption ya Tanzania, TAKUKURU, ilisimamia kwa kiasi kubwa na chenye kwa sehemu kubwa kwa kushirikiana na ofisi ya DPP, mwendesha mashtaka mkuu wa serikali. Kwa hiyo rai yangu ni kwamba mijadala hii kifara rushwa adhabu yake ni kifo. Je, twende huko? Ni vizuri tukajadili kwa uwazi na kuweka maazimio yetu ili tukija kwenye kongamano la mwaka ujao tuseme tumekubaliana katika epi, na kama ikiwezekana basi tunaweza tukawa na sheria zinazofanana za kushughulika na rushwa. Yaani mla rushwa wa Tanzania, mla rushwa wa mbali ya sehemu kubwa ya ubaya wa rushwa, na kwamba elimu ni sehemu muhimu, lakini lazima tuwe na sheria kali zinazoshughulikia masuala ya rushwa. Kwamba baada ya mada hizi nyingi ambazo kwa kweli zote kama nilivyosema, napongeza secretariat kwa kuziandaa, msijadili kwamba baadaye wahitimisho wa mkutano huu na maadhimisho haya ya mwaka huu ya nchi za Afrika katika kupambana, kuzuia na kupambana na rushwa. Baada ya kusema maneno haya, niwashukuru sana kwa kunisikiliza na niwatakie kongamano. Simbachawene, mbunge na waziri wa nchi ofisi ya Rais, ameweka muktasari wa uliyosema sasa hivi, ni yaache kwanza yashuke, wayatafakari washiriki, lakini nitakuja kutoa usuli kwa kutumia hayo uliyoyazungumza, changamoto ulizozitoa wakati tunaelekea kutufungulia. Niseme ni wakati wa picha ya pamoja. Okay. Sawa. Mheshimiwa Waziri na waheshimiwa mawaziri na waheshimiwa wageni mlioko meza kuu, watu wa protokali watawaleta viongozi 5 wakae katika viti hivi, na nitaomba wahusika wa mambo ya itifaki watuondolee hizi chupa, hazipendezi zikikaa pale wakati tunapiga picha pamoja. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri na viongozi 5 tutakaa hapa mbele, alafu makundi mengine tutakayoyaita yatasimama nyuma. Tuanze, tutafanya haraka
ili ratiba iweze kwenda kwa mujibu wa muda, na tunashukuru banda kwa ajili ya kuangalia masuala mengine muhimu yanayoendana na kongamano letu tulilonalo siku ya leo. Naomba viongozi watakaoungana na Mheshimiwa Waziri tufike mbele katika hivi viti. Mheshimiwa Waziri utaketi katikati. Yeah, please. Yes. Right. Yes, I saw it. Of the AUABC board to come forward for a group picture, please. Let's make sure we spend. Yes. And the AUABC ex-chair persons should also prepare. Baada ya picha hii, AUABC. Thank you. Thank you very much. Now next is the AUABC ex-chairpersons. Nilikuwa sijamuona Profesa Hosea. TAs. And the start, please. You are, yes. If you can move a little bit this side. AUBC ex-chairpersons, thank you very much for that group photo. Now, national anti-corruption agencies and their delegations. NACAs, please, can we hurry up? Private sector, CSOs, and media, please prepare yourselves. Please, yes. Remove your tag. It may look nice here, but not in the photo. Yes, closer. Yeah. Please. Yeah. Let us split in the middle. Yes. And then we balance. Okay, the second group, please. There's a gap there. Can you close it, please? Yes. Thank you.
Okay, thank you. Thank you, asante sana. Wapiga picha siku hizi huwa hawapigi magoti, hawana mbwembwe, sijui ndio hiyo teknolojia aliyosema Mheshimiwa Waziri kwamba imebadili mambo mengi. Now I invite the heads of institutions, of private sectors, CSOs, media, and also international organizations. I hope we will all be able to fit here. If we don't, we will also split into two. Can we all come forward, please? Haraka, please. Unajua kutembea polepole sana ni sehemu ya rushwa pia, kwa sababu unakula muda ambao sio wako. Okay, so the group is so large, and let's have only these who are here already, and then the others should wait, please. Hawa walio mbele tayari wanatosha, na wakimaliza tutakuja na kundi lingine. Wapiga picha wa siku hizi hata hawasemi semeni cheers au ndizi, wako kimya tu. Haya, tayari. Thank you very much. Let's have the second group, please. Mbele kidogo. Tusiogope waheshimiwa, tupige mbele kidogo. Yaani msogee kwao. Yes, thank you. Tayari, eh? Asante sana. Let's have the last group in this category. Tuwe na naomba msogee mbele kidogo. Please come closer to Yeah, sure. Forward, please. Yes. Sure. Naomba wakati huo wanapiga hiyo picha, tunaelekea sasa mwisho waheshimiwa makatibu wakuu wakiongozwa na Juma Mkomi na manaibu wa katibu wakuu, itakuwa picha yao, na mwisho tutakuwa na picha ya waheshimiwa mawaziri. Kwa hiyo naomba makatibu wakuu wajiandae tafadhali. Thank you. Asante sana. Tunawashukuru sana makatibu wakuu tafadhali. Makatibu wakuu wa Tanzania, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na makatibu wakuu wa Zanzibar na manaibu wa makatibu wakuu tafadhali. Waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, karibuni sana. Mheshimiwa Waziri,
hawa ndio walikuwa wa mwisho, lakini sasa na mimi najiongeza kwamba naomba management ya TAKUKURU na management ya ZAECA na wao waje kwenye picha. Wamefanya kazi kubwa sana ya kuandaa matukio haya, hatuwezi tukawaacha kwenye hii picha. Naomba tufanye haraka tafadhali, tukiongozwa na naibu mkurugenzi mkuu na viongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wote TAKUKURU na ZAECA, wa mataifa ya Afrika, kwa kuridhia mkataba wa Umoja wa Afrika wa kuzuia na kupambana na rushwa barani mwetu. Hadi sasa nchi 49 kati ya 55 zimetia saini mkataba huo. Hongera viongozi wetu, hongera Afrika. Kutokana na jitihada na vijana wa Afrika wapo mstari wa mbele katika kuzuia rushwa. Kongore viongozi wa Afrika. Changamoto, matarajio, jukumu letu. Asante sana, nashukuru sana Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana na waheshimiwa wote ambao tumeshiriki katika hili zoezi la picha. Sasa kwa mujibu wa ratiba ni kwamba tulitakiwa kuendelea na wasilisho lingine, lakini niliomba kwamba kama ikiwezekana basi tupate break, tutembelee kidogo mabanda, ratiba kama ilivyo. Ikikupendeza Mheshimiwa Waziri. Asante. About 15 minutes. Yeah, about 15 minutes. Let's go through the pavilions and see what is in there. Refresh our minds, and then we get back after 15 minutes. Tanzania, tuungane.
kwa viongozi wa Umoja wa Afrika na viongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunawashukuru viongozi wa mataifa ya Afrika kwa kuridhia mkataba wa Umoja wa Afrika wa kuzuia na kupambana na rushwa barani mwetu. Hadi sasa nchi 49 kati ya 55 zimetia saini mkataba huo. Hongera viongozi wetu, hongera Afrika. Kutokana na jitihada zinazofanywa na serikali za mataifa ya Afrika katika kuzuia rushwa, utoaji elimu na kampeni ya kuzuia rushwa umeimarika na vijana wa Afrika wapo mstari wa mbele katika kuzuia rushwa. Kongole viongozi wa Afrika. Changamoto, matarajio, jukumu letu wa Afrika, tuungane. Mapambano nchini Dhidi ya rushwa ni jukumu letu sote wa Tanzania. Oye Afrika, oye, tuungane, oye Tanzania, Tanzania, tuungane,
Mheshimiwa Kwame Adem Senanu. Mheshimiwa Kwame Adem Senanu ambaye ni mjumbe wa bodi. Please take a seat. Pili, nimkaribishe Madam Aruna Badu. Sawa. Na nitumie fursa hii sasa nimkaribishe Mheshimiwa Kwame Adem Senanu ambaye ni mjumbe wa bodi ya AUABC ili aweze kuzungumzia hatua zilizopigwa, changamoto na matarajio katika kutekeleza mkataba wa Umoja wa Afrika wa kuzuia na kupambana na rushwa. Nitumie 15th member state had ratified and deposited its instrument of ratification. The convention came into force. It was on the 5th. The convention itself is structured into a number of parts. The first 4 articles are preliminary introductory parts. Article 5 of the convention highlights legislative and institutional frameworks. Article 6 looks at the issue of the laundering of proceeds of corruption, which we want to fight against. Analyzes the impact of corruption. Article 13 talks about jurisdiction. Article 14, minimum guarantees to a fair trial. Article 15, issues of extradition when we want to move someone who's been found culpable but they've moved to another member state. Article 16, the confiscation and seizure of the proceeds and instrumentalities of corruption. Article 17, bank secrecy, such that that cannot be used as an obstacle to get information when we have people who we think have done things that are corrupt. Article 18 looks at cooperation and mutual legal assistance between member states in order to work together in this fight against corruption. And Article 19, the final one, looks at international cooperation. So these are the major provisions of the convention, and it's an important framework for the continent. With due regard to this convention, what are member states expected to do, or what are they expected to have done? We expected that member states will pick up this convention and create the necessary laws, strategies, and mechanisms to facilitate the implementation of all the provisions of the convention. All of them. I'm going to highlight a few, but from Article 5 down to Article 19, there's a lot there that is critical if any of the member states is serious about this fight against corruption. But for purposes of highlighting, Article 4, we're expecting that member states will criminalize corruption and related offenses. And to adopt other legislative measures, for example, have anti-money laundering acts, whistleblowers acts, so that persons who have information they want to give it are protected, and other subsidiary laws that support anti-corruption efforts in member states and potentially could do so, such as asset declaration, leadership and integrity acts, and codes of ethics, public officers code of ethics, etc. At the moment, we are trying to come up with a harmonized public officers code of ethics that can be adopted across the continent. We also expect that member states will put in institutional measures that establish, maintain, and strengthens the independence of national anti-corruption agencies. Some of the research that has been done globally show that what has contributed to low levels of corruption in other jurisdictions, especially in the West, has to do with strong, independent anti-corruption institutions where their funding has been ring-fenced, where the competencies of the persons who have been placed there are
are high, they have opportunities to build capacity, and they are not being influenced unduly by government. Again, it is important that member states create, maintain, and strengthen internal accounting and follow-up systems. There are some preventive measures that we also recommend, such as strengthening citizens' confidence in the fight against corruption. Some of the data suggests that about 30% of Africans believe that it's not worth reporting corruption for two reasons. One, they themselves will get victimized, or if not, there's likely to be no change after the report. How do we strengthen citizens' confidence? It will require making sure that they don't become intimidated or victimized, and that actually there are results from reporting the incidents or the information that they provide. We also expect that member states will punish those who knowingly make false reports of corruption, protect whistleblowers and informants, promote public awareness and education on issues of corruption and the impact on national economies and member states, and also create an enabling environment so that civil society and media can also work together with governments to fight against corruption and to ensure good governance. We also expect that state parties will confiscate the proceeds and instrumentalities of corruption, that we will provide mutual legal assistance, that will cooperate with international stakeholders, and that will provide financial information where it is required, and that will not use bank secrecy regulations to be an obstacle or hindrance to investigations that are taking place into matters of corruption. What are some of the strides and milestones as far as we are concerned? And you would know that the AUABC, the Africa Union Advisory Board Against Corruption, was established as a mechanism to, as it were, oversee the implementation and to support the implementation of the convention. And some of the things that we can highlight are that so far we've been able to do 11 country reviews, which is small if you consider the fact that we're 54, but it's increasing. We've been able to design a day, designate a day of the year, 11th July, as the African Anti-Corruption Day. We were able to hold the African Anti-Corruption Year in 2018, which led to the Nouakchott Declaration on Anti-Corruption. The annual African Anti-Corruption Dialogue has also been institutionalized, and we'll be experiencing that here over the next few hours. We've also institutionalized the Non-State Actors Forum. There has also been the adoption of a common African position on asset recovery. There has also been various thematic research that has been done contributing to knowledge in respect of anti-corruption. And in terms of strides and milestones is the increase in partnerships. And partnerships is crucial if we're going to make any accelerated gains against this nemesis of corruption. To date, 49 out of the 55 AU member states have signed the convention, while 48 member states have ratified it. That gives you about 87% who have ratified and almost 90 that have signed. The countries that have not yet ratified, 7 of them, include Cape Verde, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Somalia, and South Sudan. We are hopeful that these countries will also come on board. But it's very important because the ratification then means that we have the right to come in, do country reviews, check how well you are aligning or complying with the convention itself, and encourage you and make suggestions on what can be done better. Achievements at member state level. Many of the member states based on the convention have therefore criminalized corruption, and they have codified various related offenses, which makes it easier, to identify when these offenses or breaches have occurred and to make sure that people are being sanctioned. Several state parties have also, based on our interactions with them using the convention, recognized the limitations and gaps in their legal frameworks and have since commenced key reforms to fill in, to plug these gaps and therefore to strengthen their anti-corruption laws. Many state parties have also established specific institutions to promote the fight against corruption, many of them represented here as national anti-corruption agencies
We also have financial intelligence units, asset recovery agencies, and anti-corruption units within various law enforcement agencies across the length and breadth of the continent in member states. Now, to foster the fight, to facilitate the fight, most of our national anti-corruption agencies have gone beyond the fact that they are there to then develop national anti-corruption strategies or action plans, which are being implemented together with stakeholders within several sectors in their jurisdictions. And that's also key, that beyond making sure that they have legislated and come up with the institutions to, as it were, facilitate the fight, they have also come up with strategies and working with stakeholders in country, in member states, to promote this fight. Many member states have also established multi-sectoral frameworks to spearhead the conduct of nationwide anti-corruption education, sensitization, and awareness creation targeted at influencing attitudinal changes related to corrupt practices. Ultimately, we can only achieve this if we carry along the good citizens of this continent. It cannot be done by authorities themselves. It cannot be done by the board. It cannot be done by the AU. It is the citizens of Africa who must understand the impact of corruption and be willing, as it were, to change their behavior where it occurs. Many member states have also put in specific legal frameworks, legislation that ensures that this fight can be done. And for all of us include inadequate human and financial capacity for our national anti-corruption authorities. It includes impartial implementation, or the lack of impartial implementation of the AUC PCC, where member states pick and choose which aspects that they have put into law or into policy, and the aspects that they are ignoring. The lack of that, the lack of a full comprehensive implementation of the AUC PCC is a serious challenge to effective implementation. Non-ratification. So the 7 member states, we need them also to come on board and to ratify. Outdated anti-corruption legal frameworks, countries where the comparison with the AUC PCC has not been done, the gaps have not been identified, or even where they have been identified, efforts to make the changes to fill in the gaps have not been actualized. Lengthy delays in concluding cases. Yes, so when people have been found to do something corrupt and there are no punitive actions, then we are not setting the precedent, and then people begin to believe that they can behave with impunity because there really isn't a result, there isn't a deterrent, there isn't a punishment when you engage in corrupt actions. And so there's rising impunity and rising grand corruption, especially in the context that in many places the judicial systems are not delivering judgments and rulings and setting the precedents that will serve as high deterrence, indicates that engaging in corruption is high risk. Political will or political statements minus action. Our political elite are very excited to get onto platforms and to promise everything under the sun, but when it comes to delivery, it doesn't happen. What are the prospects for the next 2 decades as we celebrate 20 years? There's a lot of evidence-based research that is happening now relating to anti-corruption, relating to strategies to fight corruption. And we believe that harnessing such evidence-based research will enable us to be more effective in the coming 2 decades. Again, current legal reforms in many African countries will ensure that the fight against corruption is being strengthened. With the continuous and heavy investments that some member states are making in education and awareness raising campaigns, the youth, whose demographic is about 60% when we look at the age group 18 to 35 as our African standard is, are being hopefully empowered to carry on this fight and carry it on in a more comprehensive way as we move ahead. The creation and existence of regional economic communities and their role in promoting this fight and supporting the implementation of the convention allows us many more synergies. And this synergy and the collaboration between RECs, and the AU and other member stakeholder entities will ensure that we can work harder to reduce corruption on the continent. There's also been the strong emergence of partnerships. And I think that we're in a season where we need to
work harder at these partnerships, reduce the stress, prevent working in silos, and we can depend on each other's strengths and deal with the weaknesses as we go ahead. These partnerships between regional and national anti-corruption organizations, African civil society, NGOs, with academia will help the fight against corruption and strengthen what we are doing. What are some of the recommendations that we can make at this point? And as I've said, over the course of the next 2-3 days, we'll be harnessing many more of such recommendations and ideas from all the delegates and persons gathered here. There's a need to continuously empower our anti-corruption agencies and other anti-corruption bodies with adequate human and financial resources. So capacity building, also financial resourcing. There's also a need for strong partnerships between the various anti-corruption stakeholders at the national level, at the regional level as well. There's a need to strengthen peer learning amongst anti-corruption agencies, experience sharing, and knowledge exchange. We need to promote continued engagements between non-state actors as they also play a vital role in advocating for the ratification, implementation of the convention. And so civil society entities outside government play a strong role in whipping up enthusiasm and interest in the fact that we've not ratified. What is our country doing? And that engagement must continue. There's a need for member states to undertake regular reviews that enable them to identify the legal and institutional impediments to this fight against corruption. There's need for technical assistance, and the AABC exists to provide that. The other entities here that can also extend technical assistance in understanding what we can do better relating to anti-corruption, and especially for national anti-corruption agencies. And there is a need for more research because many of us understand that our culture sometimes in terms of our giving of gifts, giving of money, drawing the lines between corruption and what is not can be difficult. And so doing more research on what we can do to strengthen this fight, to inform strategy, to inform policy, and to inform lawmaking is critical. Thank you very much for your attention, and wishing you very fruitful deliberations. Thank you very much, Honorable Kwame, for that, for the introductory remarks regarding the topics of today: progress, challenges, and prospects. I had a question. Unfortunately, I'm not allowed, in the role I was provided here, I'm not allowed to ask you a question, but I'll be asking the same question to the other panelists. Thank you very much. Asante sana. Na sasa ni wasaa niwakaribishe kwanza kabisa dada Aruna Badu ambaye ni afisa mwandamizi wa kupiga vita rushwa. Aruna Badu, tafadhali karibu kutoka Mauritius. Haya, mwingine anaitwa, hawa watajadili hii mada. Aruna atawasilisha kuhusu uzoefu wa hizi taasisi zinazopiga vita rushwa katika miaka 20 iliyopita, na anatokea Mauritius. Atapewa dakika 15. Alafu naomba na wale watakaojadili pia waje hapa mbele. Tunaye Auro Sama ambaye ni mkurugenzi wa uchunguzi. Tunaye Mheshimiwa Francis Kalfala ambaye ni kamishna wa jitihada za kupiga vita rushwa. Mniwe radhi kama majina yenu siyatamki kama yanavyotamkika. Togo Auro Sama yuko wapi? Togo. Haya. Tuna muda mfupi sana. Muda wa mjadala utakuwa ni dakika tuna dakika 45 kwa ujumla. Kwa hiyo nitakupa dakika 10 za kuwasilisha. Alafu Aruna nitakupa dakika 10 za kuwasilisha, alafu na muda mwingine utakuwa ni wa majadiliano.
Niwe radhi kwa kukupa muda mfupi, lakini naamini utautendea haki. Karibu sana. Yeah, I'll go quick. Okay. Ladies and gentlemen, good morning. Karibu, bonjour. I am Aruna from the Independent Commission Against Corruption of Mauritius. My presentation will be on the experiences of the national anti-corruption agencies in the fight against corruption in the last 20 years. This year, in April 2023, the Independent Commission Against Corruption celebrated its 20 years of existence. The creation of the ICAC, and maybe many among you, your anti-corruption people trust you, but at times you feel it's not an easy task to do, right? And then the ICAC has been given the power for education, prevention, investigation, and prosecution into acts of corruption. Our primary mandate is education. We believe in educating the public, and this has been given unto us under sections 20 and 30 of the Prevention of Corruption Act. We have also been given the mandate to investigate and prosecute acts of corruption. The law laid down what constitutes the offense of corruption in Mauritius. And when we undergo sensitization session, awareness session with all stakeholders, you name it, public, private sector, okay, at the education sector level, civil society, we lay a lot of emphasis on the different offenses. Because we believe that if the person is aware of what constitutes an act of corruption, knowingly they won't get into that. If they believe that what are the penalties when it comes to committing an act of corruption within the boundaries of the country, even now we have amended the law, we have included. We also, I said, prosecute acts of corruption. We have also, under the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002, get the powers to investigate and prosecute into money laundering offenses. This is also well laid into the FIAMLA law, the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. Now, in 2018, we have invested with additional powers under the Declaration of Assets Act, namely enabling ICAC to receive, disclose, and monitor assets for the purpose of detecting suspicions of corruption, money laundering, and illicit financing. Now, this declaration of asset, we have a unit which has been created with the enactment of this act. They are published on our website. Members of the Legislative Assembly need to declare their assets and liabilities. And therefore, this act enables us, give the ICAC the powers to receive, disclose, and monitor those. And you can find those declarations on the website of the ICAC Mauritius. Believe me, ladies and gentlemen, and I know that you will not disagree with me, that the task to get people trust the ICAC to continue the fight against corruption more effectively. Lessons, we have learned a lot. These 20 years of experience has taught us a lot of lessons. And this is going to make a difference in the fight against corruption so that more effectiveness is added to that fight. Now, a bit about conventions and protocol, preventing and combating. Inspired by the provisions of the different and where we are going. And he also said that even the strategies of giving and receiving bribe have changed due to change in technology. But also he said there are areas that we should look into because we may have harmonized laws that fight against corruption. But also he said that there is a great importance to look. Makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dodoma ambaye atazungumzia swala hilo kwa sababu ni muhimu sana, kwamba katika vyuo ndipo tunapoandaa vijana ambao wanakuja kuwa viongozi katika sekta binafsi na sekta ya umma na watumishi pia. Kwa hiyo ni muhimu kuangalia wanaandaliwa namna gani kwenye swala rushwa. Akazungumza pia kwamba
Swala la utoaji na uchukuaji wa rushwa wakati mwingine lina ugumu wake. Anayetoa na anayepokea wanapokea kule kukutana kwa watu katika ubadilishanaji au ulipaji wa fedha. Katika kwa baba wa taifa aliwahi kusema tofauti ya rushwa kati ya bara la Asia na nchi za Afrika ni kwamba Asia kiongozi anaweza mtoto wa kiongozi anaweza akapewa tenda ya kujenga barabara, kama ilivyo Afrika mtoto wa kiongozi anaweza kupewa tenda ya kujenga barabara. Anasema itajengwa, lakini Afrika haitajengwa. Kwa hiyo tutaona katika hii miaka 20 ni mambo gani yamebadilika katika eneo hilo na kadhalika na kadhalika. Nikasema niweke tu utangulizi huo kwa sababu ni muhimu ili tuweke mjadala wetu katika muktadha. Sasa nitawakaribisha ndugu zangu ambao wanatakiwa kujadili hii mada kama alivyoiwasilisha ndugu yangu hapa Haruna kutoka Mauritius, na wao tupate mtazamo wao kutokea kule wanakotoka. Kwanza kuna Auro Sama, mkurugenzi. Unaweza ukazungumzia hapo. Je suis Ouro Sama Derman Abdou Kamaru, je suis le directeur chargé de la répression de la haute autorité en matière l'expérience de la haute autorité en abrégé à Plusia dans la lutte contre la corruption. Mon intervention na shughuli zake, na hii ni taasisi inayojitegemea au taasisi iliyo ambayo inahamasisha mafunzo na kutoa elimu, na kumekuwa na sheria au titre de la coopération les organes homologues yasiyo ya ionekane kabisa kwamba hatua zinachukuliwa itakayotusaidia